Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні наша англійська у вісні. Казкове світло дитячого серця. Психотерапевтичні казки. Людмила Гридковець. Magic light of children's hearts. Psychotherapeutic fairy tales. Let's do it. Для рівня B1 те, що треба. Сьогодні у нас буде казка «Поцілунок Бога». The kiss of God. Once upon a time, there lived a little hedgehog in a forest. His pointy nose was full of interest peeking out of his prickly quill. His little paws were quickly trotting on the leafy carpet. However, there was something unusual about him, something that made him stand out amongst all the other forest dwellers. Little Hedgehog has always been all alone. Sometimes it seemed that you could hear him sigh sadly and quietly. However, nobody dared talk to him. As soon as anyone approached him, his soft, silky body was turning into a prickly knot. Nobody could even remember how little Hedgehog came to live in the forest. Neither could anyone remember him smile. That is why all the forest animals avoided their somber neighbor. This is the way it would last, but for the day when little darting squirrel from a neighboring forest was visiting her grandma. She was so joyful, the sun was shining, she was so happy about this God's gift, this day today. She was whistling along with the birds' chirping melodies. Racing through the branches to chase the wind, she was pretending being a little angel spreading its wings, soaring above earth and helping those in need. Little darting squirrel bounced on an old pear tree and closed her eyes, savoring the moment as she plunged into the silky grass. Out of the blue, she felt stingy pain piercing through her little nose that made her open her eyes. Little Hedgehog was sitting, pouting in front of her with a strict look on his face. "Why are you bouncing around here? Go away. This is my grass and my pear tree." Little Hedgehog expected little darting squirrel to start quarreling and frowned even a bit more. Luckily, little darting squirrel replied, "Would you like a gift from me?" Little Hedgehog was taken aback. Nobody has ever given him a gift in his whole life. At least he thought so. "I don't need any gift," he said back to his senses. "Go away, you were playing around, so just do that and stop bothering me." It seemed though that little darting squirrel didn't hear what he said. With a cunning smile, she continued, "I can give you a gift nobody has." No matter how hard little Hedgehog was pretending to be indifferent, his curiosity won. His pointy nose peeked forward to try and get closer to little darting squirrel to see what she was holding in her little paws. She was empty-pawed though. A weary sigh. He was ready to turn around and leave. Little darting squirrel stopped him. "I will give you a flash of sunlight." "A flash of sunlight?" asked little Hedgehog. "What should I do with it?" "Don't you want to get a kiss from God himself?" "A kiss from God himself?" chanted little Hedgehog, surprised as he may be. "How come?" Little darting squirrel stretched out her little paws toward the ray of sun breaking through a thin crack of a pear leaf. Little Hedgehog watched her little pawful fill with tender yellow gleaming. She clasped her paws to her heart, and something incredible happened, as if she got filled with light herself. He saw her gentle smile, "And now you try it."
Little hedgehog froze for a moment, full of doubt. Then he timidly stretched out his paws towards the sun. All of a sudden, a flash of light warmed his palms. Indeed, God kissed his palms. That thought gave little hedgehog a bit of a scare. Nonetheless, his willingness to feel the tender, warming touch was stronger than his fear. He stretched his palms once again, soaking up the sunlit tenderness, and pressed it to his heart. Little hedgehog suddenly felt the slender, shimmering, dancing joyously inside him, melting old hedges of ice by its magical kiss. For the first time since months, little hedgehog felt like singing and sharing his light, the gift of God, with somebody else. The end, my friends. So, what is the fairy tale about the kiss of God? Поцілунок Бога. Жив в одному лісі маленький їжачок. Його гостренький носик з цікавістю визирав з-під твердих та колючих голочок. Маленькі лапки швидко дріботіли листяним килимом лісової долівки, але було в ньому щось незвичне, щось таке, що відрізняло його від усіх лісових мешканців. Їжачок завжди був сам один. Інколи здавалося, що він із сумом тихо зітхає, проте ніхто не міг наважитися поговорити з ним. Варто комусь було наблизитися до нього, як пухнасте тільце ховалося за панциром колючих голок. Ніхто вже не пам'ятав, як їжачок опинився в цьому лісі, і також ніхто не міг згадати, як виглядає їжачкова посмішка. Тож всі звірятка у лісі обминали цього похмурого сусіда. Так би і це тривало, якби не одна подія. Якось до своєї бабусі завітала маленька білочка із сусіднього лісу. Вона була радісна, бо на небі сяяло сонце. Тішилася тим, що Господь подарував їй цей день. Вона співала з пташками, колихалася на гіллі разом із вітром і уявляла себе маленьким ангелом, що, розправивши крила, літає над землею і допомагає всім, хто потребує. Відштовхнувшись від гілки старої дички і заплющивши від вдоволення очі, білочка занурилася у м'яку шовковисту траву. Не встигла вона їх розплющити, як відчула гострий біль, що пронизував її носик. Перед нею із суворим виглядом сидів невдоволений їжачок. «Ти чого тут розстрибалася? Йди геть, це моя трава і моя дичка!» Їжачок вже чекав, що білочка почне сперечатися, і ще більше насупився. Та на диво білочка промовила: «А хочеш, я тобі щось подарую?» Їжачок аж оторопів від несподіванки. Йому ніхто ніколи нічого в житті не дарував, принаймні він так думав. «Не треба мені жодних подарунків», – отямившись, промовив він. «Іди собі геть. Бавилася, то далі бався, і нема чого до мене чіплятися». Та білочка, здавалося, не чула його слів. Вона хитрувато усміхнулася і мовила: «А я можу подарувати тобі те, чого ні в кого немає». Як не намагався їжачок зробити байдужий вигляд, та цікавість все ж перемогла. Він висунув свого гостренького носика, аби якось наблизитися до білочки, і спробував розгледіти, що в неї в лапках, та вони були порожні. Розчаровано зітхнувши, він уже збирався відвернутися і піти собі геть, але білочка зупинила його. «Я подарую тобі сонячного зайчика». «Сонячного зайчика?» – з подивом перепитав їжачок. «Навіщо він мені? Невже ти не хочеш отримати поцілунок від самого Бога?» «Поцілунок від Бога?» – здивовано протягнув їжачок. «Це як?» Білочка піднесла свої маленькі лапки до сонячного промінчика, котрий пробивався через невелику дірку у листочку дички, і їжачок побачив, як білочині долоньки наповнилися ніжним жовтуватим світлом. Вона пригорнула їх до свого серця, і тут трапилося щось неймовірне. Вона ніби сама наповнилася цим світлом. Білочка ніжно посміхнулася і промовила: «А тепер ти спробуй». Їжачок на мить завмер у ваганні, а потім несміливо протягнув свої лапки до сонячного промінчика і раптом побачив, як у них замешкав сонячний зайчик. Бог дійсно поцілував його долоні. Ця думка трохи налякала їжачка, але бажання відчути ніжний теплий дотик було сильнішим за страх. Він ще раз простягнув свої долоньки і, увібравши ніжність сонячного зайчика, притулив їх до серця. Їжачок раптом відчув, як маленьке сонячне зайченятко радісно застрибало всередині і своїм поцілунком розтопило застарілу крилу. Вперше за багато місяців йому захотілося радісно заспівати, а ще поділитися з кимось своїм сонячним зайчиком, дарунком від Бога.